Dear friends, welcome to Kartet Power Course designed by Tej Academy. Now, Nama PKR sir. Today's most important concept in our power course is intellectually disabled. ನಾವು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, whose IQ value is below 70, they are considered as intellectually disabled. But let us see different definitions given by different people and their criteria and categories of the intellectually disabled in today's class. Children who show intellectual deficiency are called as intellectually disabled. So intellectually disabled ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ intellectual deficiency ಇರುತ್ತೋ, intellectual deficiency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are unable to learn the basic skills like all other children. So a person who is unable to learn the basic skills just like other children among their peer group, they are considered as intellectually deficiency, and the same people are called as intellectually disabled. So according to American Association on Mental Deficiency, shortly called as AAMD, American Association on Mental Deficiency, this has given a definition for intellectually disabled. You can see the definition of AAMD for intellectually disabled. Significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with defects in adaptive behavior and manifested during the developmental period. So this is a very lengthy definition given by AAMD. In the next slide, we will try to understand what exactly they are saying. So according to AAMD, if we want to call a person as intellectually disabled, if we want to judge a person as intellectually disabled, there are three criteria. ಆ ತ್ರೀ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಒನ್ ಏನು? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಸಬ್ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸಬ್ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ IQ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ IQ ಬಿಲೋ 70 ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, below average intelligence. So they should have this range first. This is the first criteria. Second criteria ಏನು? The person must show deficit in adaptive behavior. Deficit in the adaptive behavior itself. So what is exactly adaptive behavior? So adaptive behavior ಅಂದ್ರೆ a person's capacity to be independent and deal effectively with one's environment. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನಮಗಿರೋ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಈಗ if a person shows deficiency in this adaptive behavior, that is the second criteria to call a person as intellectual disabled. And the third criteria ಏನಿದೆ? The deficit must be observed during the developmental period. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್? 0 ಇಂದ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 0 to 18 years ಏಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಫ್ ಈ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಬ್ ಆವರೇಜ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಇಫ್ he is unable to show the adaptive behavior to the environment, and if this is observed during this 0 to 18, then we can consider that person as intellectually disabled. I hope you understand the concept. So ಈಗ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, some people are called as mild intellectual disabled. ಮೈಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ
ಯಾರ IQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 55 to approximately 70, ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 70 ಇರೋರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆವರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಸ್ IQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 55 to 70. If this is the range, they are called as mild intellectually disabled category. The second one, moderate. Moderate category ಅವರು 35 ಇಂದ 55 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 35 to 40 ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50 to 55, ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ರೇಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಸೊ 35 to 54 ಆರ್ 55 ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ರೇಂಜ್, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರೋರು ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ moderate intellectual disabled people. Third one is severe. Severe intellectual disability ranges between 20 to 40 or 20 to 35. So approximately 20 ಇಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತಗೋಬೋದು 35 up to 40 also they are considering. So this is called severe intellectual disability. And the last one, least one, profound intellectual disabled. ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲೋ 20 ಇದೆಯೋ, 25 ಬಿಲೋ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು 25 ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, 20 or 25 lesser than this, they are called as profound intellectually disabled. ಸೊ ಈ 4 criteria ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, the development of these people with the mild disability is typically slower than that of their peer group. ಸೊ ಇವ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಈ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ they can function their own activities and they can take care of their jobs, they can take care of their families just like other people. The second category, moderate intellectual disabled. Moderate intellectual disabled are lagging behind their peer groups in language and motor skills. So language skills ಅಲ್ಲಿ, motor skills ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ತುಂಬ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. This can be trained. So they can be trained in self-care skills as well as simple social skills, communication skills, etc. based on their requirement. So ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And the third category, severe and profound, both. Severe and profound, both category people, these are the one which are incapable of managing life on their own. So third and fourth category people, they are incapable of managing life and they need constant care, support from the other people. So throughout their life, they need constant care for their entire life. So mild, moderate, severe and profound. So based on this, let us see a question. According to WHO, the person with intellectual disability of IQ 34 to 49 is categorized as. Please do mention your answer in the comments. Like, subscribe and share to your friends. Thank you.